5-element philosophy. We constructed a permuted modular quadratic operator acting on the 4-dimensional simplex. This operator, which depends on 10 parameters, is considered as an evolution operator for the 5-element philosophy. We studied the discrete time dynamical system generated by this operator. Mainly our results are related to a symmetric operator, depending only on one parameter, because the general case would be too difficult to solve. We showed that this operator has a unique fixed point, which is a repeller. And moreover, in the case of non-zero parameter, it has 2 5-periodic orbits. Last, we divided the simplex to 4 subsets. The first set consists of a single point, a fixed point, and the second, or respectively third one, set is the set of initial point trajectories of which converge to the first, and respectively the second one to 5-periodic point. The last subset is the set of initial point trajectory of which does not converge, and their sets of limit points are infinite and lie on the boundary of the simplex. And to conclude, we give interpretations of the result to this model. Now, outline of the presentation. First, I will introduce what is meant by 5-element philosophy, and provide some definitions and construction of the evolution of operators. Then main result is on symmetric case. We find fixed point, periodic points, and study basically those two. Finally, we conclude, and we also have an interpretation here. Okay, so for China 5-element philosophy model, the Chinese consider 5 elements: wood, fire, earth, metal, and water. They are usually to describe the state in nature. It can be related to so many things. It is basically the science of Chinese. And 5 phases are around 70 days in 1 year. That is 360. Wood considered as spring, fire, summer, earth it could be the long summer, metal will be autumn, and water as a winter. And 5 elements can be related to so many things. And if we look at the color here, we have the green color is actually wood, and fire, of course, is red. Earth will be yellow, metal will be white here, and water will be black. Okay, Chinese discuss the balance of all these 5 elements. Whether if a person is healthy, we can refer to which part it is related to the element. So, for instance, liver is corresponding to the wood, heart is fire, spleen is earth, and lung is metal, kidney is water. And there are so many other things can be related. Almost everything is related to 5 elements. Besides that, of course, people know about Chinese philosophy started off with yin-yang first, and then combined with these 5 elements. So everything will be described by positive, negative, and the interaction between these 5 elements. Now, for example, if someone's want to, kidney is water and black color. So to improve your kidney's health, maybe it's good to consume some black color food. Okay, that is just one example. And this is a complete graph that represents the interaction between the 5 elements. Now, wood in green color, it will generate fire. And fire, after burn, you will have a dirt, and that is considered as earth. And in the earth, we can find metal.
And when metal dissolves, it becomes a liquid. And from the water, we grow the trees. So this is the directions of generating. And on the other side, we have the white color arrow. That is, the water will beat fire. Fire can burn metal. Metal can beat wood. And wood can dominate earth, and earth can cover the water. Now, as we compare to these predator-prey interactions, A dominant B, B dominant C, C dominant A. In other words, A eat B, B eats C, C eats A. When there's a lot of B, then A will become more later. Okay, but in the picture of 5 elements, which is a little bit richer and complex, because not only the generate is not just in one direction, but it also have in between overcome interactions in different way. So, okay, let's begin on how to reconstruct the model. As usual, we have a finite set up to m. And in this case, because of 5 element, m take it as 5. And usually we define simplex, boundary, the interior. This is quite common. And okay, next, quadratic stochastic operators. And this is also quite common to many of the audience. So I just go through this very fast. And yeah, so when Pij is satisfied number 2, then we call that it is stochastic. Vn, we describe it as n times iterations of V acting on X. And the sequence, we call it trajectory, as usual. And the main problem is always to describe the limiting points. And for whatever operator is defined by Pijk equals to 0, if K is not belongs to any I or J, which means that the parents must be at least one of the species, then only the offspring should be. So we have a way to define the Pijk in our case. For example, we can have wood generate fire, and we should have wood generate fire generate fire. Okay, combining fire wood, we should get again fire. And the general form of Volterra QSO is given by this, and where we can write it a different way. And okay, let's begin to describe the operator. And this is how we choose the value of the coefficients. For instance, we have a P21, we choose it as 0, simply the reason is that one to be wood and fire. So when wood fire together, we should not get back the wood, we should get fire. So this value is non-zero. While P123, so wood fire together can generate, the next one is the earth. Okay, it is possible. Okay, while 124 is not possible. Okay, 125 is also not possible. And the value should take the interval 0, 1. And okay, the probabilities defines following quadratic stochastic operator. So this is the QSO generated by the 5 elements philosophies, which define on 4-dimensional simplex. Next, we consider permutations, 1 to 5, 2 to 1, 3 to 2, 4 to 3, and 5 to 4. And yeah, and we define a mapping T. Now consider the following Volterra operators, and it is actually studied in
reference 7, which is not ergodic, Quaternion QSO. So the following lemma is obvious. We can have the W itself is not Volterra, but somehow it is a permuted Volterra. If we permute V, we will get a W. Since it is a permuted Volterra operator, so the following 5 periodic orbit of W is easily to check, which means that, yeah, I forgot to define. E1 is 1, 0, 0, 0, 0. Okay, so move to the next vertex and move to the next vertex followed by next vertex. Then it will come back to the vertex 1. And for simplicity, we take 2a minus 1, 2a minus 1 to be A, B, C, D, and we have 10 parameter. So to consider a fixed point, we need the Wx to be x, and then the following system, we obtain following system, number 8. So the first lemma, there's no fixed point of W on the boundary. So we don't have any fixed point, and quite easy to check. But in general, to study this problem is quite difficult. So we move to a simpler case, which is a symmetric case. By symmetric, what we mean is we take A to be P, B to be minus P, and so on. CD is P, while FG minus P. Then we have this simpler form with only one parameter. Again, permuting the coordinate of 9, we have a Volterra operator, as did before, V. And it is easy to check that for any P, the operator has a unique fixed point, which is at the center. The fixed point is a repeller for any P not equal to 0, and it will be a saddle point for P equal to 0. Okay, next we study periodic points. Now for P equal to 0, the operator coincides with the permutation, which any point is 5 periodic under this mapping. Now let us first solve the equation, let the W to be the permutations. By this, we will get a periodic point if any coordinate satisfy this, 15. And this is equivalent to consider 16 for P not equal to 0. So if any point is a solution to 16, then it also solution to the permutation. If X is a solution to 15, then I iteration of W is the same as I iteration of the T for I equals 1, 2, 3, 4, 5. Next, we have an interesting lemma that is the function 0x is defined as follows, that we count the number of 0 in the coordinate. So it says that the number of 0 conserved, preserved. If there's 3 0, then after the mapping of W, it will preserve 3 0. For periodic points, any solutions of 16 will generate a 5 periodic orbits for the operator 9. Therefore, the following are 5 periodics. We exclude the fixed point. Then the first one is E1 map into E2, map into E3, E4, E5, and back to E1. While the second one is we have a 2 0 here. As you can see, the 2 0 preserved. Okay, and 1 over 3, 1 over 3, 1 over 3 will continue to shift to other coordinates, and so on. So these are the two 5 periodic orbits. Next,
if we consider on one-dimensional boundaries, which means that now we have a 3, 0. Only the first and second are non-zero. For any initial point taking this form, if P is positive, then after the long run, if n is equal to 5k, then it will be approaching E1. If n equals to 5k plus 1, then E2, E3, E4, E5. Which means that it will jump from vertex close to the vertex, close to the next vertex, and become closer and closer and closer over the time. Okay, it does not approach E1 immediately, but it becomes closer. And every 5k, it will be closer to E1. 5k plus 1, it will be closer to E2. But if P is less than 0, then for n equals to 5k, it will be approaching E1, E2 instead. So as you can see, the two non-zero value is approaching E1 and E2. Depend on P is positive or negative. Next, if for the same one-dimensional boundary, if the zeros are separated, then the result is about the same, but the limit is slightly different. If n equals to 5k, then it will be approaching E3 instead, and E4, E5, E1, E2. Similar, like P less than 0, then it will be approaching E1, E2, E3, E4, E5. As a corollary of this, we can conclude that for any initial point x in one-dimensional boundary of S4, the set of limiting points of the trajectory under the operator is E1, E2, E3, E4, E5. Next, for the trajectories on the two-dimensional boundary, for any initial point, now we have two zeros. The limiting points of the trajectory is infinite and lies on the one-dimensional boundary. Okay, so this will be back to one-dimensional case. If the zeros are separated, then again, for P more than 0, then we will recover cases like above, similar. Okay, and for P less than 0, we have a approaching different vertex. Okay, for three-dimensional boundary, I think I will discuss the interpretation only. That is only corresponding to 1, 0. For any interior point, the set of the limiting points of its trajectory under operator 9, denoted by W, is infinite and lies on the boundary of the simplex, and using standard way to Lyapunov function that approaching 0. So conclusion, in this paper, we presented a quadratic operator describing the dynamics of the Chinese philosophy of 5 elements. And okay, the following are the interpretation of our result. Now, first, non-existence of a fixed point on the boundary means that if some element absent at initial time, which means that if wood is not there, but eventually it will appear. Okay, if any element is not there, then eventually it will appear again. It will not go distinct. And the repeller unique fixed point means that the CFEP system does not have an equilibrium state. Well, this can be interpreted as it's difficult to get a equilibrium point. Okay, not easy, but we would like to achieve. Of course, one may have different kind of coefficients to construct different kind of CFEP that may get attracting center. Okay, next, existence of 5 periodic orbits
means that if at any initial time we had only one element, then periodically at each future we will have only one of the 5 elements. Okay, so like the first one, it will not disappear, but if there's only one, we will always have one element. Next, a system of 5 periodic orbits consisting of 1/3 means that if at initial time with equal probabilities, we had only 3 consecutive elements every time. So if now we have 3 elements, 1/3, 1/3, 1/3, and in the future, we also have 3 elements, consecutive elements. And a convergence of the periodic orbits E1 and back to E1 based on theorem 4.1 means that if at any initial time we had only 2 elements, then as time goes to infinity, the system will change periodically, and at each time only one of the elements will be present, even though initially we have 2, but finally we have only 1. 4.2 says that if at any initial time we have only 3 consecutive elements, then as time goes to infinity, the state of CFEP do not have any periodicity, but asymptotically to each time only 2 elements remain. 4.3 says that if at any initial time we had only 3 consecutive elements, then as time goes to infinity, the state will change periodically, and at each time only 1 element will be present. 4.4, we can conclude that if initially we had 4 elements, eventually we only have 3. And if next we have 4 elements, which not with 2 of them with probability 1/3, then as time goes to infinity, the state of CFEP do not have any periodicity, but asymptotically at each time only 3 elements remain. So last but not least, if initially we had 5 elements, theorem 4.5, then as time goes to infinity, the state do not have periodicity, but asymptotically at each time 4 elements remain, maybe less than 4, okay, because it's approaching the boundary, and 1 always will be missing. And these are the references that we use for the research. And thank you, everyone. So, yeah, again, I want to show you some picture. This is the Prof. Oʻtkir Roziqov stay at my house, and this is what he cooked for me in 2019, August 24th. And my favorite food now is Uzbek pilaf. Also, my supervisor taught me how to cook from nasi. Okay, thank you so much for the guidance. Thank you. Thank you, any question? Let me give some comments. Yes, Prof. Yes. So this, of course, this chance philosophy is very interesting things. 5 elements. They are some interact with different form. So, and so we have cycle in zodiac 12 animals, and they have 5 colors. So usually we cycle 6 years, come back repeated each year with some color. Yes. And I hoped so when we discuss this quadratic space operator to find for constructed Volterra operators to find such parameters for which one we will have a trajectory cycle 60. That is will correspond zodiacs. Yes. But still we don't have this result. But maybe this open question, interesting question to find such parameters. You can see there was 10 parameters, yes, Chin Hee? So, and for
for this parameter to find cycle period 60. That is, in this case, we will have very interesting correspondence between zodiacs and these 5 elements. So it's open question, but interesting. Okay, thank you. Thank you, Prof. And that was the original idea of Prof to investigate the problem. More questions or comments? No, thank you, Eddie. So next speaker is Leonid Bogachev from University of Leeds. The title of large components in random decomposable structure and the Bose-Einstein condensation. Can you hear me? Yes, I can hear you. I'm trying to share the screen. Just a minute. Yes, please. You may share your presentation. Can you see it? Now you can see. Excellent. Please. Okay, thank you very much. So the topic that I'm going to talk about is asymptotics of big decomposable random structures, such as integer partitions and permutations, and indicate some heuristic connections to quantum statistical mechanics, including Bose-Einstein condensation, BEC. So loosely speaking, the interpretation of condensation in combinatorial problems is through asymptotic emergence of some macroscopic state in the limit of large size, such as giant component. Similar effects can be observed in many classes of random models, but today I will be talking about 2 examples. The first part, I will touch upon limit shape of integer partitions, and in the second part, if I have time, I will talk about cycle asymptotics in so-called surrogate special permutations. So, Bose-Einstein condensation was discovered about 100 years ago, and it predicted that there's a phase transition. So for temperatures small enough, there's an excess of particles which must occupy the ground state. There's kind of not enough space in the state space for these excessive particles, so they have to occupy the ground state. And this meant that the quantum effects may be in principle observable on the macro scale. Probably Einstein didn't imagine that people could be asking the question about observing such effects at room temperature, but these days it's probably closer to reality. Interestingly enough, experimental creation of Bose-Einstein condensate was not until 1995, which was done by 2 teams for different atoms, for which they were awarded the Nobel Prize in Physics in 2001. So going to our combinatorial examples, the first theme is limit shape of random integer partitions. So what are partitions? These are very classical combinatorial structures. A multiset, which is a collection of integers, lambda1, lambda2, etc., arranged for convenience in decreasing order. This multiset is called a partition of a natural number n if simply the sum of these parts equals n. It's useful and quite helpful, actually, to visualize partitions through so-called Yann diagrams, which is a very simple device. You just take parts and starting with the biggest part, represent these parts as horizontal blocks. So on my picture, the left picture shows a Yann diagram
for this simple example of partition of number 12 with the maximum term 4, which is the in the foundation of this diagram, then 3 blocks of size 2, and then on top of it, there are 2 blocks of size 1. We can describe this structure through the upper boundary, which is defined here. So the function of x is simply the residual sum of multiplicities. So new are, did I say what is new? Not on this slide. So new, apologies. So new is just the multiplicity. Oh, it's a multiplicity of a particular part. So how many times a particular part is used. For instance, in this example, part 2 is used 3 times. So new 2 will be equal to 3. A multiplicity of part 4 is just 1, and multiplicity of part 1 is 2. That's an alternative notation for the partitions. We just use parts, and as kind of powers, indices, super indices, we're showing multiplicities. Now, probability enters this game when we equip the collection of all partitions with some probability measure. The simplest choice is a uniform measure, but there are other choices as well. And so we can talk about random partitions for a given n. The limit shape is, once we have this visual object, or we look at the boundary, then it's quite natural to ask what happens with this boundary if the size of the partition is growing, if n is growing to infinity. Obviously, we have to standardize or normalize this so it keeps under control. So we do this rescaling using some suitable scales A and B. And in some cases, you can actually prove that, yes, there's a limit shape, which is defined here, which simply says that rescaled upper boundaries of your Young diagrams deviate in terms of vertical distance from a certain deterministic function, omega star, with the probability, which is for any threshold tolerance epsilon, the probability of seeing larger deviations is going to 0. 2 classic examples are for uniform distribution on plane partitions or ordinary partitions, which was probably prototyped by Temperley in early 50s, last century. And then it was proved rigorously mathematically using different methods by Vershik and Pittel, and many other mathematicians as well. And another interesting example is if we restrict partitions so that parts cannot be used more than once, then this is also some subclass of partitions. We can again define uniform distribution on this set. And it turns out that the limit shape again exists and is given obviously by a different formula. The graphs of the limit shapes are given here. So on the left, you see uniform partitions without any constraints. The right-hand side is a limit shape for strict partitions where each part cannot be used more than once. What is obvious that, of course, these are just decreasing curves, but the behavior at 0 is quite different. While the left plot goes to infinity, blows up, the right plot has a finite value. And this corresponds to behavior of the number of parts in a typical partition. While in strict partitions, the growth is proportional to square root n, which is consistent with the normalization. For unrestricted partitions, the growth is faster by the factor of logarithm n. This was a classical result proved by Erdős and Lehne in 1941. More general measures are defined through what's called multiplicative generating functions, which I define here. And
it follows that the corresponding probability distribution on a partition is given by this product formula. And for a probabilist, interpretation of this product is simply that the multiplicities in a partition are independent random variables. Which specific distribution they have depends on the particular choice of the distribution functions, but this general property of independence is really instrumental. Classic examples of multiplicative measures is Bose-Einstein statistics, where the generating function is simply 1 over 1 minus u. By the way, there's no dependence on L. And the opposite case is Fermi-Dirac statistics, where, again, this is subject to exclusion rule. No part can be used more than once. This corresponds to the choice of a very simple generating function, just 1 plus u. More general models can be considered here, just generalizing from Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics. We can consider some powers which may depend in principle on L. Analytically, it's very natural to consider the corresponding Dirichlet series through the coefficients BL and define the index, just asking when such series are convergent and when they diverge. The index alpha can be defined as the smallest alpha such that the Dirichlet series is analytic in the right plane, half plane. Obviously, if all B are equal to 1, then we have a uniform measure on a specific partition space. And here, in both cases, the index alpha equals 1. More generally, if we use a power function for B, then alpha can be represented through B simply as 1 plus beta, 1 plus beta. Vershik proved, at least motivated the result, which allows to see the limit shape for this generalized Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics. The answers are given here in the center of the slide. What is interesting, in both cases, the limit shape is expressed in terms of some integral from x to infinity, but the kernel of this integration is slightly different. It looks very, very similar, but the only difference, and the crucial difference, is that in the Bose-Einstein case, in the denominator, we have 1 minus exponential, whereas for the Fermi-Dirac, we have 1 plus exponential. The constant C is defined from the condition that the total area below the limit shape equals 1, which follows from our choice of normalization. And of course, this is consistent with the previously shown examples for the uniform measure on unrestricted partitions or on strict partitions. This works perfectly well, and these are expressions obtained from the Vershik theorem. They look slightly different, but when you rearrange in a more symmetric form, then you get back to expression that I showed before. Now, what is important in the Bose-Einstein case, the value of the limit shape at 0 is finite if and only if alpha is bigger than 1. So Vershik observed, talking to some physicists, he realized that such combinatorial models are connected, at least conceptually, with quantum gas models. And what he did was very simple. Suppose we have a box V with a side L in d dimensions, and we have particles which are characterized by their momenta, and the energy, total kinetic energy of the system is given by this expression. And this is, through quantization of energy, this is represented as a sum of the norms of some integer vector Q. So Q is d-dimensional vector with integer components.
And this is part of the summation of all such Q. So choosing units so that to kill the factors in front, we reduce actually this quantum mechanical problem with the problem of partition energy into the sum of integers. Each of these integers, each of the parts, is a sum of d squares. And it turns out, through some deep analytic results, including Ziegler theorem, the index alpha, which is determining the analyticity of the Dirichlet series, is explicitly expressed through dimension as d1/2. And in particular, if d equals 1 or d equals 2, then we have alpha 1/2 or 1. And remembering when the value at 0 is finite, which is crucial for the Bose-Einstein condensation interpretation, this is only happening in dimensions higher than 2. So the interpretation is the following, that in thermodynamic equilibrium, the number of particles, n, is proportional to the volume through the density rho. And this can be expressed through the energy. And if the limit shape at 0 is finite, then you can argue that there's some critical density, so that for densities bigger than this critical density, this system cannot exist in thermodynamic limit. So this means that there's an excess of particles that must be accommodated elsewhere. They cannot be just left unattended to their free choice. They have to go, and then they must occupy the 0 state, ground state. Of course, this can be interpreted also in terms of temperature, which is equivalently meaning that for temperatures low enough, there's an excess of particles which must be accommodated at the ground state. Now, new limit shapes, and this is where my little contribution is entering. I consider more general examples as compared to the Vershik example, who considered only powers, specific powers of basic generating functions. Here, I consider more general generating functions. And the theorem says that under mild technical conditions, on the function, which is the logarithm of the base generating function f0, the limit shape exists and is given by certain kind of expression in terms of this logarithm of the generating function f0. Normalization here is standard, kind of square root n in both axes. And this little table shows a collection of some nice examples. And what is interesting, the first 5 examples, 1, 2, 3, 4, 5, first five examples are illustrations of prototypical classes of combinatorial structures called assemblies, multisets, and selections. But interestingly enough, an artificial example 6 is quite new. It doesn't belong to any of those structures, and it has an interesting behavior. It has a branching point singularity, unlike pole structure in other examples. The behavior at the origin for this class of partitions is interesting, and it's still work in progress. And if the value of the function h0 at point 1 is finite, then it's easy to show that things are as expected. The number of parts in a typical partition behaves, is determined by the value of this function h0 at 1. But if h0 at 1 explodes, then things become more interesting, and it's natural to expect that, again, the behavior of the number of parts in a partition is controlled by the behavior of this function. And hypothetical statement is that if we choose coefficients ak, which is the decomposition of our generating function in a power series, if they are having a certain power structure, then
there's some kind of plausible explanation why the number of parts is behaving according to this formula. But what's interesting, there's an additional factor emerging here, which is some function phi of 2 minus beta. So beta is between 0 and 1. And what is phi? Phi is a rescaled Riemann zeta function. So unlike what we expected, that the behavior will be controlled simply by this term, the first two factors, there's an additional correction factor, phi, coming from zeta function. And through simple experiments, like thinking about what happens if beta is close to 1 or 0, then you can expect that the behavior of this function phi is monotone. And this is rephrased in terms of the behavior of the zeta function. And the hypothetical statement is not yet proved, surprisingly enough, that the function phi, which is s minus 1 times zeta of s, is increasing on the half line from 1 to infinity. Actually, well, it's definitely true. And actually, the picture obtained using Maple show that actually the statement is stronger. It's not only starting from 1, but actually starting from minus 2. And we see a very nice, strictly monotone behavior of this red curve, which is the function phi. So if this is true, then actually we see that there's a correction factor through this function, which seems to be related to this condensation effect. We have some excess of particles, and this contributes to the condensation effect. In the second part, I briefly describe a completely different combinatorial structure, permutations with some hidden spatial structure. So the structure that we call surrogate special permutations, introduced by myself and my colleague Dirk Zeindler. Suppose we have a symmetric group of all permutations of elements from 1 to n. We introduce cycle counts or multiplicities in the cycle decomposition of a permutation sigma. And the surrogate spatial measure on the symmetric group Sn is given by this expression, which is up to some normalization factor. It's a product of these terms, which are expressed as some function which includes some parameters theta and kappa to the power Cj, to the power which are cycle counts. Formally speaking, this is a generalization of some known examples, including the Euwen's sampling formula, where parameters kappa are simply 0 and theta is constant theta. But this is more general and allows you to play more with the choices of theta and kappa, leading to some interesting effects. This model was motivated by the special random permutation models introduced by Betts and Ulci a while ago, which is given by a similar expression, but a lot more complicated because the product is taken of the terms which include sums over integer lattice z, d, using some kernel epsilon. If you compute the marginal, so if you compute the marginal, this is the margin. Actually, this is already a marginal distribution of permutations, and if you integrate out all spatial components, then you get this measure. Why is it called spatial permutations? Is because the particles in the system interact with one another only through cycles in a random permutation. So here, in a color coding way, interaction cycles are shown as purple, red, and green, and so on.
So the function epsilon is related to the Fourier transform of the potential V, and a simple example of the Gaussian potential V, which leads to quadratic kernel epsilon. I'm not talking about physical motivation of this model. That's very interesting. And this is actually motivated by the study of Bose-Einstein condensation in the first place. And one of the main questions there is to explore whether there's an emergence of an infinite cycle in the thermodynamic limit. But the particle density is still finite. And this is done through considering this quantity nu, kind of residual number of cycles in larger and larger cycles. And the question is whether this quantity nu survives in the large system limit. Betts and Ulci showed a while ago that under certain assumptions on the coefficients, the quantity nu, this residual fraction of infinite clusters or cycles, is given by this explicit formula. So there's a chance that if rho critical, the critical density is smaller than rho, then the maximum will be positive, which means that the giant cluster, the giant cycle will emerge. In our surrogate spatial model, everything is much more kind of tractable, so we can explore these questions in much more detail. And just skipping these technicalities, let me just say a few words about the results. So we use complex analysis and analysis of singularities of these analytic functions. We consider two generating functions for parameters theta and kappa separately. And it turns out that the criticality definition is given through this condition that if you take the derivative of g kappa at point r, and r is the radius of convergence of the power series g kappa, then depending on whether r times this derivative is less or bigger than 1, we are either in the supercritical or subcritical regime. Right, so again, skipping technicalities. So a couple of results that can be proved. Laws of large numbers for the cycle counts. We see that cycle counts grow proportionally to the size n, and the answer is given explicitly through coefficients kappa and j. And this is consistent with the law of large numbers for the total number of cycles, which is just this, you collect these contributions from individual cycles and you are back to gk at point r star. Likewise, fluctuations of the total number of counts can be analyzed, and it turns out that they are always of order of square root n, and the center limit theorem holds in both subcritical and supercritical regimes. Now, the critical case is more complicated, and it is here that we are able to kind of recover the result by Betts and Ulci by finding this residual fraction of large cycles. And again, we see this kind of dichotomy. Either it's 0 in the subcritical regime or it's positive in the supercritical regime. Okay, let me skip. This is very interesting. This is indeed the characterization of large cycles. And it turns out that much depends on the analytic structure of now turning to the function g theta. Now, for large cycles, it turns out that the key ingredient is g theta. And it turns out that depending on the structure of the logarithmic singularity of this function, if some coefficient which determines the structure is positive, then we have a Poisson-Dirichlet distribution in the limit. But if this coefficient is 0, then we have a unique giant cycle in the limit, which is quite surprising. Now, the approach, I don't have time to talk much about the approach. Probably just one formula. This is a famous, very interesting Fourier enumeration theorem, which says that exponential of some series in complex variable
can be decomposed, and this decomposition involves permutations and cycles counts C. So using this, we then apply, we kind of revert this, we extract coefficients through complex integration. And as usual, the idea is to choose the suitable contour and transform it to your convenience, and then use the classical saddle point method to extract the principal terms of asymptotic growth. Just to illustrate which contours should be used, that's quite interesting. So you start with this Pac-Man contour on the left, then you open it up and then transform it, and then in the third contour you can start actually using the saddle point method. Thank you very much. Thank you very much. Do you have any questions? No. Can I ask a question? Yes, yes, please. Of course, it's very interesting talk. Can you, maybe I don't understand, can you repeat how you are verifying BEC in mathematical language? What does mean mathematically Bose-Einstein condensate? How you are verifying this? It's not really verification, it's an analogy, a conceptual analogy, which was explained, the attempt to explain it in combinatorial terms was done by Vershik. And he made an attempt, he guessed that this may be related to the behavior of the limit shape. The limit shape actually tells you something about the structure of your partition. And the value at 0 says something about the number of particles, the number of parts that you are using. And the idea is that if there's kind of the dichotomy, either this is finite or infinite. If it's finite, then it turns out that this corresponds to some behavior of parts, and it shows that you can't have too many parts. So if you have too many parts, which may be possible through this kind of quantum mechanical interpretation, for the density chosen appropriately, you have too many particles, and this means that these particles have to be stored somewhere so that they do not contribute to the energy. So this was kind of an intuitive heuristic interpretation of Bose-Einstein condensation, but it was not a unique, and there are other attempts to interpret BEC through various material structures, but the idea is always the same. You look for some kind of critical phenomenon, so that if the temperature is low enough or the density is big enough, then you have some kind of contradiction, and the only explanation of this contradiction is to accept that there's kind of a huge part, or the opposite, you have very many macroscopic parts, or kind of 0 parts. So this kind of hand-waving explanation, it's not a strict theory. Probably physicists will not be excited about this, but physicists actually use partition models since very long ago. So this is a conceptual model rather than any technical which you can use for computation. That's my answer. Okay, thank you. Thank you. More questions or comments? No? Thank you again. Go ahead, sir. So next speaker is Ostap Grinov from Durham University, United Kingdom. The title of the talk is Invariance Principle for a class of Gibbs random fields. Hello, can you hear me? Yes, yes. Yeah, okay, so I'll try to share my my screen in a sec. Yes, Just bear your... with me. Yeah, just a second. Oops.
Yes, okay, I can see it now. Can you see it now? Yes. Okay. Yeah? Yes. You may start. Yeah, yeah, okay, okay. Yeah, Yes. okay, thank you. So thank you very much for the invitation. So today I will present some recent results about a class of Gibbs random fields. Basically, this is a story that came as a byproduct of another activity which I was involved in, where the main part was to study the fluctuations of various closed contours. So the class of models in the simplest form, which I want to have a look today, can be described as follows. So suppose we have a sequence of independent and identically distributed random variables, which I will generically denote by xi. And given an integer n, which I suppose is bigger than 1, I will introduce the following random field, which I will think of as a periodic random field, which is at the same time balanced. What I mean by that is the following. So I want to describe the collection of random variables x, k, which are indexed from 1 to n, and assuming the periodicity condition so that x not coincide with xn, such that the neighboring increments are described by those independent variables xi, which I assumed to be independent. But on top of that, I have two conditions. So first of all, that the sum of all increments, which is the first condition in the last line on the slide, is 0. So this is the periodicity condition, and it allows me to think of x as forming a periodic, closed periodic trajectory. At the same time, I also impose the condition that the total integral of my trajectory, or equivalently the sum of all values x1, x2, and so on up to xn vanishes. Yeah. So the reason for having an extra condition, which is the integral condition, is obvious, because if we look at the, can you see my cursor? Yeah. If I shift all x's by the same constant, then the increments by the previous assumption that the joint distribution of the increments coincides with that with the sequence of xi doesn't change. The model is not well defined, and I need to break the translational symmetry in the vertical direction to be able to give it some meaning. One can think of this class of models in terms of, say, the statistical mechanical point of view, namely this simplest version is belongs to the solid-on-solid type class, but with the extra constraint that the configurations or trajectories are balanced. In the sense that indeed the total integral or the sum of values is fixed. Of course, the condition that the integral vanishes is in a way arbitrary, because if I add the same constant to all variables, I can shift the integral of my closed trajectory by the corresponding value. So an equivalent model would appear if I fix the integral value to any other real number. But so 0 is chosen here for convenience.
Okay, a few words about the motivation. So as I briefly mentioned earlier, the main interest for me here came from a different activity which was linked to a study the statistics of closed curves. So the simplest version of that would be as follows. Suppose we are working with the ensemble of nice, say, rectifiable closed planar curves gamma, and we introduce the distribution in the space of those curves, which is proportional to the exponential of negative beta times the length. Yeah, so this is the typical Gibbs distribution. Of course, here I have to say something about the translation invariance of the problem, because again, as in the previous case, the probabilistic weight which I assign to a fixed curve doesn't change if I translate it over the plane. So a tacit assumption here is that the center of mass of the body that is enclosed by our curve is fixed to a particular point of the plane, say the origin. And the typical situation which arises in problems of statistical mechanics is that of the ensemble of such curves which enclose a large but fixed area. Then it is known that the law of large numbers typically applies here, and under very natural assumptions, we will get a deterministic shape, which is sort of this nice smooth shape in the picture on the page, which is called the wolf shape. And then the next order description here is naturally described in terms of the normal fluctuations of those random curves relative to the deterministic wolf shape. So as I said, such questions arise very naturally in many areas of mathematics, in particular in statistical mechanics. One is interested in describing the statistics of phase boundaries of various lattice models like Ising pods, say the somewhat simpler model of the self-avoiding walks or polygons in this case, and so on. Alternatively, there were works in the literature about a more symmetric versions of such models. Say the isotropic situation corresponds to two-dimensional Brownian loops, and so on. So notice that if we start from a model that starts on a lattice, then the limiting shape will usually remember the structure, the underlying structure of the lattice, and as a result, the law of large numbers, which is this nice black curve, a smooth curve on the picture, will not be rotationally invariant. It will not be isotropic. Yeah, but the approach which I will outline later equally applies to such situations, and it is of interest elsewhere. Okay, so let me introduce the main object which will appear as the limit of the class of models which I introduced earlier, namely that of the balanced Gaussian fields on a circle or periodic Gaussian fields. So the situation is very similar to what
was mentioned about the SOS or solid-on-solid version of the pre-limit model. Namely, we fix a parameter t, which will be the length of our circle, or the periodicity parameter. And we start, in the simplest case, from the standard Brownian motion, say starting at the origin. And then we construct a new Gaussian field on that circle, which is defined in analogy with the discrete model we had earlier. Namely, the local increments of our field, so in this case xt minus xs, have the same distribution as a family as the corresponding increments of the Brownian motion w. But additionally, we impose two constraints, namely the periodicity constraint, which is equivalent to saying that x naught equals xt. So after the period, the total displacement is 0. So our trajectories will be almost surely continuous. But again, to break the vertical translation symmetry, we impose the condition that the trajectories are pinned. And in this case, I again use the same idea so as before. So let's insist that the integral of x is over the period is 0. So notice that here it is not so the Gaussian field x is not just the conditional distribution of the Brownian motion, because unlike the Brownian motion has a fixed starting point, the value of our Gaussian field x at 0, say, is not, and actually it is not true that it will be fixed. It must be random, and a part of the discussion is to choose, to determine the correct distribution for this one-dimensional distribution. Yeah. So that's what I just said. And the other comment is it might be convenient in some places to think of x as being a periodic, quote-unquote, Gaussian process on R, where the values for two different values x of s for two different values of s shifted by a multiple of the period capital T are identical. Okay, so an alternative way of describing this Gaussian field is to think of it as the Gaussian field on the circle of length t with these natural conditions as we described previously, namely that the joint law, if we fix the value of our field at a particular time or location s, then it is given as before. So x naught, which is the value at this location, plus the increment of the Brownian motion. But of course, we still have these conditions of periodicity and the condition that our trajectories are balanced. And of course, if we have 2 points which are sort of not ordered the right way on the real line, we assume that we have this underline addition modulo t as written here. Okay, so if we have now the concept of the balanced periodic Gaussian fields, then the following two results hold. The first one is that it is possible
to identify the one-dimensional distribution which were used as the conditional description of our Gaussian field in such a in a unique way, so so that the whole Gibbs Gaussian field is a unique object and is well defined. So I will have some explicit expressions which allow us to write down the finite dimensional distribution of the resulting object. And of course, a natural extension to that is the invariance principle for the model which we introduced at the beginning. Namely, if we start from the collection of capital Xk, where k runs from 1 to n, of course, with the periodicity condition, and then use that as the points of a polygonal shape on the circle S1 of length 1 in the usual way, namely at the points which are equidistant on that circle of the form k divided by n, we take the value of capital Xk, then this is a collection. This gives us a collection of random polygons which are periodic on this circle, and then the natural result here is that under suitable assumptions regarding the distribution of our increments and to have the simplest formulae, I will assume that the expectation of xi equals 0 and therefore the variance equals 1, then as n goes to infinity, the law of this random measure in the space of this polygonal periodic functions converges to that of the balanced periodic field which we described in the previous theorem. So here I'm mostly interested and motivated by the applications coming from various models of statistical mechanics of in two dimensions, and there is often in the regime where we have phase separation, we usually have the so-called mass gap condition, and therefore the analog of those variables xi have locally exponential moments. But in this particular setting of the solid-on-solid type, this assumption can be relaxed. Okay, so these are roughly the key results one can obtain here. And I will spend a little bit of time introducing the key ideas and explain how to get the parameters of the limit Gibbs Gaussian field, which comes as the result of our invariance principle. Let me first make a couple of very simple observations. So suppose we have the standard Brownian motion which starts at the origin, and consider the running integral of its trajectories, which I denote by Vt here. Then it is a very straightforward computation that the joint distribution of the original Brownian motion and its running integral is of course Gaussian, has a zero mean, and the covariance matrix as described here. So this allows us to derive the joint and conditional densities of these two parameters, namely the increment of our Brownian motion and the running integral of the trajectory over the same time interval, for in this particular case from 0 to t.
So once we have that, we can use this information to describe the finite dimensional distributions of the limit Gaussian field. And a natural thing is to introduce the concept of a skeleton. So in words, a K skeleton is the collection of K points on the circle with the actual heights of our process corresponding to those points. So formally, these are the collections of pairs Sj, where Sj belongs to the circle, and Xj, which is the height of our field at this point. And once we have that, of course, we can think of that when we have the integral arithmetic as that being periodically extended to the whole real line, if convenient. But the important thing is that in terms of the corresponding increments, the whole distribution of our limit field can be uniquely described. So if I introduce the increments of, say, the time as on the circle and the corresponding that of the corresponding heights, then the following three parameters, which are just the analogs, local analogs corresponding to the a joint distribution of the increment of our process and the running integral, as we had on the previous case, on the previous page. So these three parameters describe the joint distribution of these two increments, and the determinant of the covariance matrix, which we had on the previous page, in terms of those parameters, is easy to compute and has this expression. So I wrote those in a general notation because the extension to the non-homogeneous situation will allow us to borrow the corresponding results. Okay, so now once we have that, then a natural approach is as follows. So fix a point of our skeleton, say S naught, comma X naught, and then the finite dimensional distribution of the corresponding values of capital X is a very straightforward thing. It's just the product measure. But then because we have, and of course, it is implicit here by construction that the sum of all increments is 0. Notice that, again, we have the distribution, which is a shift invariant. If we add the same constant to all values of capital X, nothing changes on the right. Yeah, so in the whole space, this distribution is not well defined. So to break this translational symmetry, we need to introduce the integral constraint, integral pinning, as we did that previously. So it is a simple computation to see that, again, the integral will be a Gaussian vector, which conditionally on the skeleton, which we have here, has a suitable Gaussian distribution with some parameters as so as the expectation and Vs as its variance. Then once we have that, then the joint distribution still conditional on fixing a particular point of our skeleton, namely that X at point S naught on the circle takes a fixed value, is nothing else but the product of the conditional distribution of the integral given the skeleton and times the conditional distribution, conditional density of the skeleton itself. Once we have that, then the final distribution of the balanced periodic field, still with fixed value
at the fixed point S naught is nothing else but the ratio of two expressions which we had on the previous page. And then, of course, one can write this explicitly in terms of these still not yet specified values AS and VS. Okay. So once we have that, this allows us to derive the full finite dimensional distribution, provided we can identify the missing one-dimensional distribution at the point which we fixed in all previous discussions. So it happens that having this explicit formula now, one can use a compatibility argument to uniquely determine the one-dimensional distribution of the point that we fixed. And it roughly, and the answer in the isotropic case is very simple. So the argument is as follows. So suppose that we have k equals 2, then the second to last display formula will give us the two-dimensional distribution on the left, and then the product of the one-dimensional distribution plus the conditional density on the right, the product of the two. And now to have a condition on the one-dimensional distribution, what one can do is the following. One can say, okay, let's condition the value x naught, then the joint distribution is given as on the right of this formula, but use the formula of total probability. If we knew the exact expression for the one-dimensional distribution gx at the point S naught, we would recover the correct distribution at the point S S1. But then, because of the rotational invariance here, we should recover the same distribution at the point S1 as we had at the point S naught. It happens that the corresponding relation becomes an eigenvalue of eigenfunction conditions of the fixed point condition for the transition operator, which is the first factor on the right. And as a result, one can show that there is a single eigen function corresponding to the eigenvalue 1. And from arguments like that, one deduces the explicit expression in the last display. So once we have that, the rest is pretty straightforward, and I will briefly sketch the argument. So we basically follow the classical approach, which is which mimics what we said in the Gaussian case. So we first derive the expression for the conditional skeleton density, show by using standard approach that it converges to the right thing, then add the integral of that, and again the joint limit theorem is straightforward to derive. Then using the same compatibility arguments as we just sketched in the case of the Gaussian fields, one can derive both the limiting expression and the convergence result for that. And finally, we have to, because we are working in the space of continuous trajectories on the circle, we need some tightness result, and this follows from essentially the classical result by Arcela-Ascoli, with the only difference that in addition we add two constraints here, namely that of periodicity and the fact that the integral of each of those continuous functions is 0. But the result is very straightforward to verify, and the classical tightness
condition which is well known can be applied here. So we just show that the high enough moment alpha, say alpha equals 4, will give us the result we need. And this basically finishes the argument. I will just make a few remarks given that my time is almost over. One can generalize this class of models to the situations which cover those coming from the lattice, say, models of statistical mechanics and they phase boundaries. So as I said, all that came initially as from studying the properties of self-avoiding polygons. So we have a similar situation if the initial Gaussian field is modified by a local density CV here, which is, for the sake of this discussion, assumed to be a T-periodic Cadillac function, which is square integrable. Then the quantities which we have had previously are essentially the same, with the only difference that we need to use the local, the square of the local density CV in all those expressions as we had previously, and of course the determinant is of the covariance matrix has the same expression with the new values of all these three parameters. And once we have that, then it is straightforward to see that we have a unique balanced periodic Gaussian field, which of course in this case will not be stationary. It will not be rotationally invariant because we introduced this density CV. Okay, but anyway, we can follow with additional work, of course, because some symmetry is lost. We can describe suitable generalizations of what we had in the symmetric case, and the analog of our invariance principle holds here. Okay, and I guess that's everything I had to say. On top of the class of models which I just mentioned on the previous page, there are also some other models which can be analyzed in this way, but I will not waste any more time. Thank you. No comments. When you consider the first model at first time, this means your time is discrete or continuously? It is continuous. So, okay, so the Gaussian field is continuous on the circle. Yeah. So when we start, say, from lattice models, of course, there is certain lattice structure, and if present, it might be useful to take that into account, but in the limit, as in the classical invariance principle, the time is continuous. So that was the reason why we, let me see, was that here? No, this. Oh, no. No. So, oh yeah, this one. So this was the reason why we used a discrete collection of locations on the circle K over N, but then added the linear interpolation to remain in the space of continuous functions. But when capital N is getting larger and larger, then this collection of control points gets denser and denser, and eventually we recover the continuous circle in the limit. And also there is no assumption about Xi. It just needs sufficiently many moments for things to work. So it can be discrete, it can be continuous, it can have any distribution. In the latter case, one would need to work a little bit more and use non-classical approaches, but that's another
area of my research, which hopefully will appear on the archive soon. Thank you very much. Okay, thank you. More questions or comments? No? Thank you. Okay, thank you. Now, next speaker is Mariya Velasko from University of Granada, Spain. The title of the talk, Evolution Algebra and Sum of Networks. Professor Velasko, can you hear us? Okay, thank you very much. I can Okay. hear you. I will share the screen if possible. Yeah. Here. So, one moment, please. Here. So, of course, first of all, I would like to start say thanks to the organizers and especially to Professor Roziqov for giving me the chance of be here enjoying this nice meeting. While we are talking about evolution algebras and complex network, the aim of this talk is to give you an insight into some of my research topics concerning evolution algebras, and also I would like to explain how I arrived to the world of evolution algebras. And finally, I will give a brief picture of some recent work with colleagues from Uzbekistan. Non-associative algebras has been very relevant for many fields of the science. De reproducción de Mendel's law. The gammatic reproduction for this allele in mathematical language, so capital V is small this and small v is this one, then we obtain a multiplication table of an algebra, in this case of dimension 2, and happens that this algebra is non-associative. So this algebra is known like the gammatic algebra. So let us define what we understand by an algebra. An algebra is a vector space provided with a multiplication, and a multiplication is nothing but a bilinear map from A to A by A, a bilinear map. So associativity is not required. Actually, if we have the associative property, then we will say that the algebra is associative. Similarly, if AB is equal to BA for every AB in A, then we will say that the algebra is commutative. We will say that the algebra has a unit if we find an element with this property for every A in A. It's very easy to see that if the unit is exists, have to be unique. And by a norm algebra, we understand an algebra provided with a norm that is submultiplicative. This property is nothing but to assure the continuity of the product. Sometimes we will talk about non-associative algebras instead of algebra, just to emphasize that the associative property is not required. So a non-associative algebra is the same like an algebra. In this way, non-associative really means not necessarily associative. So if the algebra is associative, this is a particular case of non-associative algebra, or a particular case of algebras. Well, about the mathematical formulation of Mendel's law, from relevant contribution of authors such as Jennings, Zebrowski, Glibenko, Mendel's law finally were formulated mathematically in terms of non-associative words by Etherington in 1939 and 1934, 41 in these two papers here.
And after that, contribution of authors like Schaffer, Gonson, Haldane, and many others show that non-associative algebra are the appropriate mathematic to work with genetics. There are so many non-associative algebra of interest for genetics that it's not a good idea to make a list of them. Just to give you some examples, let us mention the Mendelian algebras, gametic, zygotic, varied, train, Bernstein, and of course, evolution algebras. There are so many that to make a reference to all of them together, the term of genetic algebra was coined. Evolution algebras were introduced by Jean-Paul Thiam in his PhD that is published in this book there. He said that we can ask about what non-Mendelian genetic offered to mathematics, and the answer is evolution algebras. And he said, is indeed can play between pure mathematics and the corresponding genetic properties that make this area so fascinating. So in this book, you can see how he applied them to the study of homoplasmy of their population. And these algebra are non-associative, and even they are not power associative, and they have dynamic nature. Formally, an evolution algebra is an algebra provided with a natural basis. And what is a natural basis? It's a basis. And if we spread the product of two elements of this basis, then AA by AG is 0 if A is different to G. So if we think these algebras can have finite dimension or infinite dimension, but if we go to finite dimension, just to make the things clear, an evolution algebra in finite dimension is an algebra in which the multiplication table respect to a basis that we will say a natural basis is of this type, 0, 0, 0, 0 every way except in the diagonal. So if we put this coefficient here in this column, and this coefficient here in this column, and this coefficient here in this column, we obtain what is called the structure matrix. And the structure matrix have the product of the algebra, the dynamic nature chart, and everything. Actually, if we consider the structure matrix and two elements, then the product is given by this expression here. In infinite dimension, things are easy to imagine. The evolution operator of evolution algebra is the operator that transforms the element AG of the natural basis to AG squared. And because of this, transform this element in this other. And this element determines the evolution of A in one generation. When we apply the evolution operator again, then we obtain the evolution of A in two generations, and so on. So if we go again to the final dimensional case, then it's very easy to see that this element here is just the multiplication by this other element, that this we consider the natural basis, add of this, and then the multiplication element is the evolution operator. These algebra are commutative, are not associative, but they are commutative. So I consider here the multiplication left element, but is the same left or right because we have commutativity. For infinite dimension, this element has problem because we cannot add infinite many things so easily, but the expression makes sense because A is finite, so still in final dimension things are very similar. So here is again our evolution operator, and when this matrix, sorry? I cannot understand. Can you cannot listen me? No. You may continue. There is some question, or what is the point? No question. No, there is some internet problem. There is, okay. So may I continue? Yeah. Okay.
So this is our evolution operator, and when this matrix is a stochastic matrix, then one way of time is a Markov process, and because of this, evolution algebra are deeply related with Markov process. This is our evolution operator, and when this matrix, we consider this matrix the adjacency matrix of a graph, then we obtain a weighted graph. So evolution algebra are very connected with graph theory. Here is an example of an evolution algebra. A1 squared is 2A1, and this 2 is here. A2 squared is 1 times A1, and minus 5 times A3, and so on. So this is the structure matrix, the evolution operator, and then we obtain a graph. So every evolution algebra is associated with a graph. And because of this, evolution algebra are very strongly connected with Markov processes, graph theory, non-associative algebra, complex network, dynamical system, biology, physics, and so on. And well, I would like to explain how I arrived to the world of evolution algebras. Arriving to the world of evolution algebra allowed me to meet Professor Roziqov, who was a collaborator of Jean-Paul Tian, who created the evolution algebras. And thanks to this nice connection, I have collaborated also with Farrux Muhamedov and Barry Mokulov, and recently with Bobo Murad Narkuziyev. So it is expected that the strong connection will give rise very soon to significant collaboration and institutional agreement. I hope so. So I arrived to this world coming from the world of Banach algebras. As in world of STEAM, spectral theory is one of the most informative chapters in the history of contemporary mathematics. If we have an associative complex algebra with a unit, then the spectrum of one element is defined as like this, and we know. And here A is invertible if we find another element with this property. And it's very easy to see that if A have a right inverse and a left inverse, then because the associativity, these two inverse have to be the same. And because of this, we use this formula. Well, in the non-associative case, first of all, the uniqueness of the inverse is not guaranteed. This is the first. I observed that in the non-associative setting, no notion of invertible element. No notion of invertible element, and then no notion of spectrum, and no notion, non-spectral theory in the non-associative framework. And I was crazy with the idea. So why a notion of inverse and of a spectrum had not been established before? I was thinking about this. And my personal point of view, and more than probably I will be wrong, is that in the 20th century, mathematicians were very exciting, consolidated the theory of Banach algebras, that they are associative, and these algebra were plenty of examples, very useful in quantum physics. And also they were exciting, consolidating the algebras on non-associative algebras, such that Jordan algebras or Lie algebra or alternative algebra, with nice application also in physics. And these algebras are non-associative, but the associativity was removed and was replaced by another weaker identity playing the same role. And this new identity replacing associativity give rise to a new and powerful theory to be explored. And this was happening last century. And also, what the playing that I like to gain is just to remove associativity and not replace this property for any other, and to see what happens. And also I think that these non-general, non-associative algebras were not studied because I think that perhaps have some prejudice. For instance, Paul Dirac, in his speech in the James Scott Prize of 1939, he claimed that non-associative algebra is a not especially beautiful branch of mathematics. Natav Jacobson, president of the American Mathematical Society, in his book, he writes that we can obtain a more general theory
dropping the associative law and getting working with the concept of non-associative algebra, just dropping the associative law. That is precisely what I like to do. And he adds, in this stage is quite certain that no one will soon abandon the project, since there is a very little thing of interest that can be said about non-associative algebra in general. We don't agree with this statement. My contribution to this was to show that associativity is a superfluous requirement in the theory of the so-called radical Jacobson. Also, associativity is superfluous in the theory of mathematic continuity of surjective homomorphism from a balanced algebra onto a semi-simple balanced algebra, as published in this paper there. Why the associative can be removed from the theory of the Jacobson radical is very simple. If you have an associative algebras, you have a linear subspace, then the biggest ideal of A also is contained, because you can sum all the ideas and then the biggest one there exists. And then the primitive ideal in the non-associative setting is just the biggest ideal contained in a left modular ideal or in a right modular ideal. The meaning of left modular ideal, right, is the same for associative and non-associative setting, because we have problem with the multiplication of 3 elements is involved, but in definition that depend only on the multiplication of 2 elements, no problem at all. So the notion of primitive ideal goes in parallel for associative case. In the associative case, what's happening is that we can drop left or right because they are the same ideal in left and right. And in the non-associative setting, we have to consider both. But it's the same definition, is very natural. So we are not doing nothing strange. And then the radical of Jacobson is defined at the intersection of all primitive ideal. If we don't have any primitive ideal, we say that our algebra is radical, and we say that the algebra is semi-simple if we have primitive ideals, and the intersection of all of them is 0. So with this simple notion of primitive ideal, we obtain the same result very well known in the associative setting without associativity. So if we have a two-sided ideal that is consisting in quasi-invertible element, this has to be in the radical, the quotient is semi-simple, and so on. But let's go to the question that motivated me that was to study invertibility and the spectrum, because the notion of the spectrum is essential, and I was thinking about this. So the first idea was just to say that one element is invertible, it have a left and a right inverse. This is very natural, and to demand that B and C be the same is too much stronger, because we can consider the Jordan product to be commutative. So at the end, this is the best thing, just to allow that the left inverse and the right inverse don't be the same. And then we obtain a notion of invertible element. By the way, if we have a unit, we need a unit, of course, and we have an element in the unit ball, then the inverse is unique, but in general is not. So because we have a notion of invertible element, we have a notion of a spectrum. We consider a complex algebra with a unit, and this is the notion of a spectrum. If of algebra have not a unit, we consider the unitization, like in the associative case. This is the same definition because don't involve the product of 3 elements. So unitization and complexification is the same notion. And if we have a real algebra, we define the spectrum as in the associative case. Well, with this notion of invertible element, we obtain very good result. We generalize to the non-associative setting, classic result, but this notion have a problem. The problem is that the spectrum in very good algebras, like algebras or matrices with the Jordan product, the spectrum of some elements can be empty.
can be empty. This is a problem. But nevertheless, we obtain in the non-associative setting very classical result like this, the automatic continuity of homomorphisms, with the additional assumption that B has not element with empty spectrum. If we have element with empty spectrum, but these elements are not dense, so we have element with empty spectrum and not too much, still we obtain that the kernel of the homomorphisms have to be closed. And then, of course, that in the associative setting, the spectrum is not empty of a normal algebra. The spectrum is not empty, so we obtain generalization to the non-associative setting of all the classical theory. And in particular, we obtain the uniqueness of the complete North topology. That this means that we will have two Banach algebra norm. They have to be equivalent. But because in very good algebras, the spectrum can be empty, I was not happy with this notion of invertible element. And then I tried a new one. It's very simple to realize that in the associative case, an element is invertible if and only if the left and the right multiplication operator are bijective. And then I tried this, and because we had a definition of invertible that was the previous one, I choose this name, multiplicative invertible element, for this new definition. And now we have another notion of invertible element. And because we have a new notion of invertible element, we have a new notion of a spectrum. This spectrum is bigger than this is the previous one with the other definition, the definition here. And now we have a new spectrum. The M spectrum is bigger. And because of this, we are lucky, because for this spectrum that is bigger, the spectrum in a norm algebra is compact, non-empty. So we generalize to the non-associative setting this good property. Because we have a new notion of a spectrum, we have a notion, associated notion of a spectral radius. That is the radius of the disk with center in the origin covering the spectrum. And we have a notion of semi-simplicity, that is that 0 is the only two-side ideal contained in the element with 0 spectral radius. This notion of semi-simplicity is weaker than this other one. That means that the intersection of primitive ideal are 0, until the point that we can have radical algebra that they are M semi-simple, so no primitive ideal, but no ideal contained here. And now we obtain a generalization to the non-associative setting of the theorem of automatic continuity of epimorphisms without any assumption. So we remove associativity from Johnson's theory. We remove associativity from the uniqueness of the complete North topology theorem. So after removing the associativity from very significant part of the theory of Banach algebras, I began to look for examples of non-associative algebras in order to see applications. I was particularly interested in non-associative algebras in which the associativity were not replaced to any other identity. So Jordan algebras, Lie algebra were not interesting for me because we have a succedaneous of the associativity. Unfortunately, during my search, I discovered evolution algebras. So in this algebra, no identity similar to associativity, and actually these algebras are not even power associativity. Then I find an oasis, and I was very happy studying all kind of things. First of all, I tried to solve. I was interested by the question: if you give me an algebra, and if the multiplication table is diagonal, of course, it's clear that we have an evolution algebras and a natural base. But if the multiplication table is not diagonal, still you can have an evolution algebra, because perhaps respect to another basis, the multiplication table is diagonal.
So how to know if you give me a multiplication table, how to know if this corresponds or not to an evolution algebra? So this problem was put in connection with the problem of the simultaneously diagonalization of matrices by congruence. So this means that you have a number finite of matrices, A1, AM, and then you look for one matrix invertible in which Pn1, Pt, Pam, Pt be diagonal. So this problem was solved for real matrices, for two-dimensional real matrices by Weierstrass in 1868. And after contribution of Kronecker, Sylvester, and other authors were formally established like an open problem by Hilliard and Ruti in 2007, because this problem have a strong connection with problems in control theory, system theory, signal processing, medical imaging, and so on. So this problem was solved by Miguel Bustamante, Pauline Melon, and myself. To solve this problem allows us to know when an algebra is or not an evolution algebra. Also, I was interested in the study of ideals, evolution ideal, non-degeneracy, simplicity, modular idea, spectrum, radical, semi-simplicity, and all kinds of algebraic properties in evolution algebras. Also, this property, I was interested in studying them from the point of view of the associated graph. And this is very interesting, how the graph lets you know is an algebra is semi-simple or not. So all these properties were studied in terms of the graphs. Also, we were studying analytic aspect, and then we proved that an evolution algebra always is normable, like an algebra. These results surprised me because if you like to have a Banach algebra, non-associative, being an evolution algebra, then, so Banach evolution algebras are essentially finite dimensional, because when they are infinite dimensional is because you have a finite dimensional one and another one with arbitrary dimension, but zero product. Also, we studied the evolution operator, seen for the evolution. If you put here A equal A1, AN, we obtain the evolution operator. So we study when this is established along the time, and we get it in the term of the spectrum that we have introduced before. Also, we study application. This application was with Professor Roziqov, and we apply evolution algebras to mosquito population, because the dynamic of the mosquito population were described by a system of partial differential equations, and then it's easy to associate to such a system an evolution algebra. And after to do it, we study the evolution operator of the mosquito evolution algebra. Well, here there are some papers with all these results. We study also chains of evolution algebra with Professor Immoculo. Recently, I was studying cross-impact analysis. Cross-impact analysis is a technique that was used by the Central Intelligence Agency, the CIA, in the 60s years and in the 70s, just to take decision looking for future scenarios. Pulse processes are a structural model to analyze complex network and describe dynamical system. They study the propagation of change through the vertices of a weighted graph, and this is what is called a pulse. And they have many applications, the cross-impact analysis to transportation system, healthcare, water policy, a lot of them. Actually, the CEA or the NASA or the RAND Corporation were interested in this kind of technique because, as they say, they are inexpensive and easy to use,
and healthy. So I was interested in this report and that for the energy done by the RAND Corporation, they were studying if it was more convenient to use the car or the bus system in an area of California. What they did in this study here, I will pass, is, so this is the typical thing that they consider, and then for us, this is an evolution algebra. So what we did was to observe that every pulse processes determine an evolution algebra and vice versa. So doing this, we open a new research lane connecting the pulse processes with the cross-impact analysis. Just identify the cross-impact matrix with the structure matrix of an evolution algebra. So this is a very natural identification, very simple, and because of this, we can introduce algebraic techniques in the cross-impact analysis. After doing this, we study the stability in pulse or in value using the multiplicative spectrum about which we have been talking in this talk. We characterize the stability of impulse and in values using the ideals of the algebra, the quotient of the algebra, and we clarify many aspects of this report. The report was very good because the conclusions are the same, but in this report, they talk about interesting components. And no, they are not interesting components. They are ideals, an ideal of a certain type. So certainly our approach clarify this situation. From this approach, we also obtain a reduction process just to study more simple graph, a small graph with the same algebraic properties. So this is an example of this, and this was done in this paper. Finally, yes, I will finish just in 1 minute. My time is over. Yes, just 1 minute. Recently, we have been studied chains of non-associative algebras and applied them to cryptography. We did it in a research stay of Professor Narpuziev to the University of Granada last January. And we studied type-dependent chains of algebras satisfying the Chapman-Kolmogorov equation. We obtained particular type of them, and we applied them to cryptography. And just now, right now, we are working in the study of general three-dimensional algebras from the cubic matrix, describing these multiplications. Well, that's all. So thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much. Thank you. So, the last speaker of our conference is Ivan Kaygorodov from University of Bellingshausen, Portugal. The title of the presentation is Transposed Position Algebra. Добрый день. Так, ну, я думаю, так как большинство людей, в принципе, что понимает, и я думаю, это будет немного удобнее для всех. Я хотел рассказать... Не видно, Иван? Не видно слайды? Да, слайды видно, там черный экран стоит. Так, кого видно, меня или слайды? Слайд видно? Слайд видно, меня видно? Вы тоже. Вот теперь Так, вот, значит, я буду рассказывать про транспозит Poisson алгебры, и, да. No,
Извините, тут, вот теперь да. Да? Вот, Вот. теперь видите, да? Ну, я не знаю, в чем проблема, у меня все нормально. Так вот, сначала, значит, дадим определение. Когда мы говорим об алгебрах вот полосного типа, у нас, соответственно, есть векторное пространство и два умножения на нем. Чаще всего фиксируется одно умножение ассоциативно-коммутативное, и другое – это Лиево умножение. И между ними еще бывает некая связь. Например, вот для алгебры Пуассона вот есть такое нижнее тождество, очень похожее на правило Лейбница, иногда даже называется правило Лейбница. А в случае транспозит Пуассона алгебр берется вот другое тождество, да. Тут, как можно заметить, меняются местами умножение точка и умножение скобка, и появляется цифра 2. Ну, соответственно, первый вопрос возникает, почему там появляется двойка. Ну, можно подумать, что аналог как бы Пуассоновых алгебр с заменой умножений вот, без двойки должен быть. Тут, в принципе, два таких момента существует. Первый момент, что если мы двойку уберем, то на самом деле такие алгебры изучались, но относительно скобки оно не Лиева была алгебра, да, но они, в общем, называются после алгебры. То есть там вот в точности тождество такое же, как от транспозит Пуассона, но двойка убирается, да. А двойка, собственно, нам нужна, потому что, ну, не знаю, не потому что или нет, но, в общем, если брать двойку, то вот у полученного класса алгебры есть много таких интересных свойств, которые, собственно, мы сейчас увидим. И ну, можно считать, что этим обосновывается смысл добавления двойки, потому что без двойки такие интересные свойства уже не получится. Да? Ну, изначально этот класс алгебр был введен, вот, собственно, в работе 4 китайских авторов, Бай, Гоу и Ву. Вот, они изучали там некие связи там, с алгебрами нового Пуассона, с Трилье алгебрами. И на самом деле, если подходить фундаментально к этому вопросу, то в каких-то неопубликованных манускриптах у Оскара Джамадельдаева уже появлялись эти транспозит Пуассона алгебры, но первые, кто опубликовал это определение, были вот эти 4 китайца. Хотя они говорят, что еще 10 лет назад получили это вот тождество транспозит Пуассона и, в общем, в течение 10 лет пытались написать какую-то статью. Ну, в общем, такая история мутная, кого считать основателем этих алгебр, но считаем первых, кто опубликовали манускрипт. Так вот, значит, основной и первый интересный вопрос – это какие вообще примеры существуют для таких алгебр, да? Ну, первый пример мы вот дадим, такой базовый пример для алгебры Пуассона. Ну, в данном случае, когда у нас алгебра точка, она не является коммутативной, да? То есть тут очень просто строится умножение скобка. То есть если есть какая-то произвольная ассоциативная алгебра, не коммутативная, мы берем вот коммутатор, и, значит, векторное пространство с точкой и с этим коммутатором будет уже давать алгебру Пуассона. Ну, нетривиальную, скажем так, что у нас... Ну, под нетривиальным мы всегда будем понимать, что у нас, значит, оба умножения, они не нулевые. То есть всегда можно сказать, что вот мы берем одно умножение, а второе умножение нулевое. Но это случай такой тривиальный, который сводится просто к изучению алгебр с одним умножением, и такие варианты для нас не интересны. Так вот, второй пример от алгебры Пуассона, он следующий. Тут мы уже берем коммутативно-ассоциативную алгебру точка и берем два каких-то дифференцирования, которые между собой коммутируют как линейные операторы. Если вот мы скобку, новую операцию умножения построим следующим образом, то опять получим какую-то алгебру Пуассона. Очень похожий пример на эти два, это вот есть в той же изначальной статье от 4 китайских авторов, и строится транспозит Пуассона алгебра на произвольной коммутативно-ассоциативной алгебре с дифференцированием. То есть по каждому дифференцированию мы можем определить вот новую операцию скобка, и, значит, векторное пространство L с точкой, и с этой скобкой будет какой-то новый транспозит Пуассона алгебры. Ну, также я в скобочках замечу, что это будет пример Пуассона алгебры. Это некое обобщение
Алгебра Пуассона там тоже широко изучалась, например, в работах Каца и Конторини. Но мы, собственно, про эти алгебры не сильно будем говорить. Так вот, у нас есть алгебра Пуассона, есть алгебра транспозит Пуассона. И хочется понять вообще, насколько они отличаются, насколько они похожи. И вот в этой части я хочу примерно сказать, чем они похожи, чем они отличаются. Ну, это будет такая, скажем так, первая часть доклада, а во второй части доклада я расскажу какие-то конкретные примеры для алгебры транспозит Пуассона. Так вот, значит, есть ли алгебры, которые одновременно являются алгебрами Пуассона и транспозит Пуассона? Оказалось, что, в принципе, такие алгебры есть, но это довольно такой узкий класс. Как вы видите, он задается двумя тождествами, некий аналог двустепенильпотентных алгебр в таком бинарном случае, да. То есть произведение трех слов, трех элементов, где участвует два умножения, всегда будет давать 0. То есть, в принципе, это такой класс довольно узкий и лежит почти в пересечении почти всех там каких-то адекватных многообразий алгебр. Соответственно, можно сказать, что алгебры Пуассона и транспозит Пуассона, они довольно такие разные. То есть, если нет вот этих вот двух тождеств, то у нас алгебра либо Пуассона, либо транспозит Пуассона, а других пересечений нет. Вот, значит, другой момент. Есть такие алгебры Гельфанд-Дорфман алгебры. Они там были получены в 1979 году в статье Гельфанда и Дорфмана. Тоже алгебры с двумя умножениями, да. Здесь, собственно, определение. Очень похожие на алгебры Пуассона, но другие. То есть тут у нас кружочек умножения, это вот алгебра Новикова, я потом скажу, какое определение у него. А скобочка это алгебра Ли, и есть вот такой аналог тождества Лейбница. Так вот, оказалось, что если наша операция кружочек это коммутативная алгебра, да, то вот эти коммутативные Гельфанд-Дорфман алгебры это транспозит Пуассона алгебры. Ну и также любая транспозит Пуассона алгебра, она является коммутативной Гельфанд-Дорфман алгеброй. Вот. Другой момент. Вот есть класс алгебр, которые шире, чем Пуассона и транспозит Пуассона. То есть, как мы видели в самом начале, у транспозит Пуассона и Пуассона очень маленькое пересечение. А что может быть, ну что такое разумное, адекватное, может быть шире, чем одновременно Пуассон, транспозит Пуассона. То есть вот транспозит Пуассона алгебры и Пуассона алгебры, они как под многообразие лежат вот в F-manifold алгебрах. Да? Значит, тут вот определение этих F-manifold алгебр, как мы видим, тоже опять два умножения, точка, скобочка, и вот такое тождество от 4 элементов, тоже некий такой аналог правила тождества Лейбница. Да? Вот эти F-manifold алгебры, они там из статьи Манина появляются и тоже так, изучаются у некоторых авторов. Так вот, эти два последних результата были получены в одной статье у Бауржана Сартаева, где он изучал вот связи разных многообразий алгебр и вот в частности получил такие интересные связи для транспозит Пуассона алгебр. Вот недавно вышла статья, да, буквально в этом году. Так вот, теперь Новиков Пуассон алгебра. Это тоже некие алгебры из семейства алгебры Пуассонового типа. Как полагается, тут есть два умножения, мы их обозначаем точечкой и кружочек. И тождество следующее. Вот по кружочку это должна быть алгебра Новикова, то есть вот эти два тождества для кружочка выполнены. Это правая коммутативность и левая симметричность называется. То есть, основная проблема в алгебрах Новикова, что они, во-первых, есть левые и правые. Это вот как алгебры Лейбница тоже есть левый и правый. Поэтому всегда надо помнить, с каким именно, так сказать, с какой именно сторонней, левой или с правой вот идет работа. Потому что если перепутать левое с правым, то потом можно получить какие-то неприятные результаты. Вот. А левый и правый это, как можно считать, одинаковые классы алгебр, потому что, как и обычно, переставляем умножение, получаем из левой правую, из правой левую.
Так вот, алгебра Новикова-Пуассона. Векторное пространство с двумя умножениями, где точка ассоциативно-коммутативная, кружочек, это алгебра Новикова, и есть два дополнительных тождества, которые вот в самом низу написаны, да, где уже участвуют два умножения. То есть, как мы видим, вот первое тождество, оно похоже на первое тождество от алгебр Новикова, а второе тождество, оно похоже на второе тождество от алгебр Новикова, только умножения немного другие, уже появляется точка. Так вот, и тут сразу возникает интересный момент, интересный открытый вопрос. Вот если у нас есть некая философская идеология, как мы из алгебр Пуассона получаем алгебры транспозит Пуассона, то как можно получить транспозит Новиков-Пуассон алгебры? Ну, этот вопрос пока еще открытый, потому что, вот, скажем так, понятие транспозит, оно не совсем определено. То есть, как по произвольному многообразию вот, алгебра с двумя умножениями, ну, то есть, это многообразие какого-то специального, скажем так, пуассонового типа должно быть, да, то как вот определять транспозит многообразия? Это вопрос еще пока открытый, и вот в статье, в изначальной статье китайских авторов какого-то алгоритма, как определить транспозит, так и не было дано. Ну, в общем, надеемся, когда-нибудь будет дано. Так вот, какой пример самый такой основной для Новиков и Новиков-Пуассон алгебр можно дать? Мы опять стартуем с какой-то ассоциативно-коммутативной алгебры с дифференцированием. Да? И вот если мы определим новое умножение кружочек, как в средней строчке написано x.d от y, то мы получаем пример, классический пример алгебры Новикова. Да? А вот если мы рассмотрим это векторное пространство с исходным умножением точкой и с новым умножением кружочком, то это уже будет пример алгебры Новикова-Пуассона. А какая связь у алгебры Новикова-Пуассона и транспозит Пуассона алгебры? Собственно, она написана внизу. То есть, если мы берем алгебру Новикова-Пуассона и рассматриваем новое умножение коммутатор на вот этом кружочке, то мы получаем транспозит Пуассона алгебры. Вот, это можно считать одной из самых основных обоснований, почему транспозит Пуассона алгебры должны иметь двойку там в тождестве. Потому что, когда мы рассматриваем алгебру Новикова-Пуассона, берем коммутатор, то получается именно то тождество из изначального определения транспозит Пуассона алгебры, а не другое. А алгебры Новикова-Пуассона, они еще там 30 лет назад были введены вот в работах, китайское имя, сложно сказать, Ксю обычно его читаем. Он изучал, значит, алгебры Новикова и ввел понятие алгебры Новикова-Пуассона. Тоже активно изучается в каких-то разделах алгебры чистой. Ну ладно, значит, продолжим о наших связях алгебры Новикова точнее, алгебра Пуассона и транспозит Пуассона. Так вот, есть такой интересный результат, что если мы берем две ассоциативные алгебры, их тензорное произведение опять будет ассоциативной алгеброй. Окей. А вот если мы берем две алгебры Пуассона, да, на их тензорном произведении тоже, оказывается, можно задать структуру алгебры Пуассона. Это довольно классический результат, и вот эти два новых умножения, они написаны здесь. Соответственно, возникает вопрос. Если у нас есть две транспозит Пуассона алгебры, и мы опять тензорное произведение рассматриваем, то можем ли задать структуру транспозит Пуассона алгебры? Или вот две алгебры Новикова-Пуассона? Ну, можем ли задать опять структуру алгебры Новикова-Пуассона на тензорном произведении? Этот вопрос также изучался вот для транспозит Пуассона алгебр. Вот в изначальной статье 4 китайских авторов было доказано, что действительно точно с таким же умножением будет транспозит Пуассона алгебра новая. Для Новиков-Пуассона алгебры, это вот в статье у Ксю было замечено, что точно с таким же умножением будет опять новая Новиков-Пуассона алгебра. А вот если мы говорим про F-манифолд алгебры, это которая более общий класс, чем Пуассона и транспозит Пуассона, да, то точно с таким же умножением есть контрпример, что не будет новой F-манифолд алгебры. Да. Там тоже интересный момент получился. То есть в изначальной статье вот этих трех китайских авторов они говорят, что
с таким же умножением всегда будет F-манипулат алгебры, а потом нашли контрпример. И вот поэтому я ссылаюсь не на статью, а на исправление к этой статье, там как раз вот этот момент исправлен. Вот, то есть опять видим какую-то аналогию между транспозит Пуассона алгебрами и Пуассона алгебрами. Еще один момент про аналогию. Вот есть такое понятие, как поле частных. Ну, это, просто говоря, это дроби, да? То есть мы берем коммутативно-ассоциативную алгебру с единицей и рассматриваем как бы такие дроби. Это получается поле. Но интересный момент состоит в следующем, что если у нас была алгебра Пуассона, да, то есть была коммутативно-ассоциативная алгебра с единицей, и на ней была задана скобка Ли, да, такая, что в комплекте они дают алгебру Пуассона, то мы можем как бы расширить эту изначальную скобку на скобку вот этого поля частных. Тут вот выписано, как это, в общем, расширяется для случая Пуассона. В общем, довольно много слагаемых. А вот в случае транспозит Пуассона тоже существует аналог этого результата, но уже это расширение, оно более компактно выглядит. То есть, опять же, есть такая аналогия, но в данном случае, вот транспозит Пуассон случай, он какой-то более такой компактный, чем пуассоновский. Обычно все-таки пуассоновские результаты, они более компактные, чем для транспозит Пуассона. Например, вот если мы говорим о свободной алгебре, многообразии алгебры Пуассона, она построена очень легко, а для транспозит Звук пропал. Не слышно. Звук пропал.
Ну да, я куда-то пропал, я согласен. Да, ты пропал. Ну, это хорошо, что я заметил, потому что иногда не замечаешь. Ну ладно, в общем, мы остановились, я надеюсь, мы остановились На седьмом остановился. на этом слайде Нет, на или седьмом. на другом, Седьмом, на этом. да. Вот здесь, да. Ну, в общем, да, то есть тут у нас суть в том, что на поле частных мы можем продолжить нашу скобку Пуассона и транспозит Пуассона. И причем транспозит Пуассон, он более компактный вид дает, чем Пуассон. То есть Пуассон вот на первой скобке, а транспозит Пуассон на квадратной скобке. То есть тоже видим какую-то аналогию между двумя этими типами алгебр Пуассона и транспозит Пуассона. Значит, следующий момент – это относительно связи вот с другими структурами. То есть такое известное понятие, как дубль Кантора, и суть в следующем, что по любой алгебре Пуассона мы можем построить некую Йорданову супералгебру. Собственно, тут вот определение этого дубля Кантора, то есть мы берем алгебру Пуассона, векторное пространство S с двумя умножениями, точкой и квадратной скобочки, и строим новое умножение толстый кружочек. То есть L с чертой – это изоморфная копия нашего векторного пространства. То есть как бы удвоение берется. Так вот, оказалось, что вот это понятие дубля Кантора, оно очень полезно в классификации простых йордановых супералгебр. Там у Зельманова есть отдельная статья про эту классификацию простых йордановых супералгебр. И очень положительные характеристики. Очень широкий класс вот этих простых йордановых супералгебр получается через через алгебры такого типа, построенные по дублю Кантора. Ну и, соответственно, вот классификация простых пуассоновых алгебр, она тоже через эту конструкцию дубля Кантора легко получается из классификации простых йордановых супералгебр. Так вот, оказалось, что транспозит Пуассона алгебры, они имеют точно такое же свойство. То есть через дубль Кантора мы опять получаем йордановую супералгебру. Вот, это опять вот недавно было доказано, в этом году статья была опубликована. То есть видим еще одну аналогию между алгебрами Пуассона и транспозит Пуассона. И как я уже говорил, вот те алгебры, которые F-манифолд алгебры, это как бы класс алгебр, который, ну, многообразие алгебр, которое как свои собственные подмногообразия имеет алгебры Пуассона и транспозит Пуассона. Так вот, здесь из этой конструкции дубль Кантора появляется еще одно многообразие алгебр, которое, ну, оно так называется алгеброй йордановой скобки. То есть это все вот алгебры с двумя умножениями, что через дубль Кантора получается йорданова супералгебра. Вот. Так вот, транспозит Пуассон алгебры и Пуассон алгебры – это подмногообразие в этих алгебрах йордановой скобки. То есть еще одно многообразие, которое шире, чем Пуассон и транспозит Пуассон, и тоже довольно такое разумное и осмысленное. Значит, еще один момент, который возник вот в статье 4 китайских авторов, он следующий. Тут связь между транспозит Пуассон алгебрами и 3Ли алгебрами. То есть из каждой транспозит Пуассон алгебры с дифференцированием мы можем построить алгебру Филиппова, она же 3Ли алгебра, вот по этому свойству. То есть 3Ли алгебра – это обобщение алгебры в тернарный случай, и это скобка тернарная, которая она антикоммутативная, и есть аналог вот тождества якобы. Вот, то есть, в общем, как мы тут видели, уже есть много связей с йордановыми супералгебрами, вот 3Ли алгебрами, какими-то другими классами алгебр. Что мы еще можем сказать об аналогиях между алгебрами Пуассона и транспозит Пуассона? Вот есть такая интересная теорема Мицура-Левицкого, то есть она говорит там, что если есть у нас алгебры матриц, то есть какое-то вот тождество специального вида, которому удовлетворяет эта алгебра матриц. То есть тут нам интересно вот эти тождества SM, они как бы называются стандартные тождества, и вот теорема Мицура говорит, что если у нас в ассоциативной алгебре есть какое-то полиномиальное тождество, тогда у этой алгебры есть тождество вот такого специального вида. Вот это основная суть теоремы Мицура, и почему нам это интересно. Потому что для алгебры Пуассона есть аналог этого результата.
То есть у нас опять рассматривается алгебра Пуассона с полиномиальным нетривиальным тождеством. То есть тождество, в котором участвуют оба умножения, и точка, и скобка. Да? Так вот, есть какая-то алгебра Пуассона с каким-то непонятным совершенно полиномиальным тождеством. Но мы можем гарантировать, что есть некое тождество вот следующего вида, которое вот здесь нарисовано. Этот результат был получен в статье Фаркаша там, в 1998 году. Да? Эти тождества он называет customary identity. Но суть в том, что здесь довольно какой-то понятный более-менее вид. И, собственно, можно это рассматривать как аналог теоремы Мицура для алгебры Пуассона. Так вот дальше. Как я вам говорил, есть такие generalized Poisson алгебры, это есть обобщение алгебр Пуассона. Там тождество Лейбница, оно с дополнительным довеском получается. То есть любая алгебра Пуассона это как бы частный случай generalized Poisson, но эти generalized Poisson, они как бы шире. И еще оказывается, что эти generalized Poisson алгебры, они очень связаны с алгебрами Йордановой скобки, ну, из которых получается Йорданов супералгебра. Так вот, если у нас есть какая-то generalized Poisson алгебра с единицей и с каким-то нетривиальным полиномиальным тождеством, то мы можем гарантировать, что есть некое тождество вот такого вида. Тут тождество еще больше, чем в предыдущем случае для алгебры Пуассона, ну, потому что класс алгебр более широкий. Вот. А, собственно, почему нам это интересно? Потому что вот из этого результата можно получить следующий результат. Что в транспозе Пуассона алгебрах, но мы тут требуем единицы, чтобы была по умножению точка, да? И если там есть какое-то полиномиальное тождество, то мы всегда можем гарантировать, что есть какое-то тождество такого вида. То есть это не совсем полиномиальное тождество, мы можем считать какое-то функциональное тождество, да? То есть мы можем гарантировать, что есть некое дифференцирование D, и для этого дифференциального D выполнено вот такое функциональное тождество. Вот. То есть это можно считать некий аналог теоремы Мицура для унитарных транспозиций Пуассона алгебры. А почему, собственно, интересен этот результат? Потому что вот буквально в прошлом году вышла одна работа вот доцента Исмаилова и Умербаева, они там алгебру новику изучают, и как один из таких побочных простеньких результатов они имеют следующий, ну, там proposition, кажется, называется, не даже не теорема. Но суть в следующем, что если есть ассоциативно-коммутативная алгебра с дифференцированием, да, и если мы знаем, что у этой алгебры есть какое-то нетривиальное полиномиальное тождество, то мы можем гарантировать, что есть вот тождество такого вида, как написано. А на самом деле, вот получается, что вот этот результат, он как бы частный случай нашего среднего результата. Потому что вот транспоз Пуассона алгебры с единицей – это некое расширение вот ассоциативно-коммутативных алгебр с дифференцированием. Но если мы во втором результате говорим про тождество, в котором фигурирует два умножения, точка и скобка, да, то в третьем результате они говорят только про тождество, где фигурирует только одно умножение, точка. Ну, собственно, поэтому и у них тождество более такое компактное, без какой-то огромной суммы. Вот, такая аналогия тоже прослеживается. Значит, следующий момент. Какие связи можно также еще выделить в транспозе Пуассона алгебры? Самый главный момент – это вот правое умножение на какой-то элемент, если мы рассматриваем именно алгебру точка. Так вот, это правое умножение, оно будет создавать такие три интересных связи. То есть, во-первых, если вот это линейное отображение RZ мы рассматриваем в алгебре скобка, да, то это будет 1/2 дифференцирование. Тут, в принципе, мы уже видим простейший путь описания вот транспозиции Пуассона структур на конкретно фиксированной алгебре Ли. То есть мы берем алгебру Ли, описываем все 1/2 дифференцирование, и потом из этого описания уже можем построить умножение точка, которое будет давать транспозицию Пуассона алгебры с фиксированной алгеброй Ли. Также есть связь с квазиавтоморфизмом. То есть вот каждое такое правое умножение в алгебре точка будет всегда давать какой-то квазиавтоморфизм в алгебре Ли. Ну, то есть, опять же,
квазиавтоморфизм – это обобщение автоморфизмов. Есть какие-то статьи, где берутся конкретно алгебры Ли, описываются квазиавтоморфизмы. И если мы просто возьмем такую статью, где описаны квазиавтоморфизмы, то мы легко, в общем, посчитаем все транспозит-Поиссон структуры на этих алгебрах Ли. И третий момент – это вот, опять же, то же самое правое умножение, оно будет давать Хом Ли структуру на вот этой алгебре Ли, которая скобочка, да. Опять же, вот Хом алгебры, они там очень популярны, а есть в этом многообразии Хом статей, статьи, которые вот про Хом Ли структуры. То есть там берется алгебра Ли и изучается вопрос допускаемости Хом Ли структуры. Ну, например, вот трехмерная простая алгебра Ли, она имеет нетривиальные Хом Ли структуры. Из таких, ну, самых, скажем так, простых алгебр. Так вот, если мы просто берем описание Хом Ли структур на конкретной алгебре Ли, то мы из этого описания можем получить описание вот транспозит-Поиссон структур на этой же алгебре Ли. То есть тут видим как бы три таких побочных результата, которые, ну, сами по себе, вот 1/2 дифференцирование, там, и квазиавтоморфизмы, и Хом Ли структуры, они сами по себе как бы изучались раньше. А теперь, если взять просто вот полученные результаты, можно получить вот, результаты в нашем направлении в транспозит-Поиссон. Так вот, значит, финальная часть моего доклада, она в следующем. Какие вообще конкретно интересные примеры, ну, можно показать для транспозит-Поиссон алгебры? Потому что вот, когда мы изучаем какое-то многообразие алгебр, да, мы всегда можем построить какие-то там общие примеры, да, а вот какие-то такие примеры, ну, скажем так, применимые в жизни, ну, вот, например, в алгебрах Ли, да, алгебра Витта, очень популярная, да, там в Йорданных алгебрах, ну, матрицы с таким симметризованным умножением тоже очень популярные, такие естественные примеры. А вот транспозит-Поиссон алгебра, какой такой пример можем привести, который вроде как и с одной стороны хорошо знаком, но еще и где-то применяется. И вот если будем смотреть первую статью на китайских авторов, там каких-то таких примеров нету. Там в общих чертах даются какие-то свойства транспозит-Поиссон алгебр и изучаются какие-то вот связи. Ну ладно, значит, вот мы решаем такую задачу. Мы фиксируем какую-то вот алгебру, вот, например, ассоциативную или алгебру Ли, и находим все вот структуры Поиссон алгебры или транспозит-Поиссон алгебры с этой фиксированной, с этим фиксированным умножением. То есть изначально там было, вот, ну, тут я 3 статьи привел, но там в принципе больше, когда берется какая-то ассоциативная алгебра и находится вот скобка, что вот этот комплект будет давать алгебру Поиссона. То есть вот, например, у Фаркаша там была статья там, про первичные алгебры, там вот у нас какая-то статья была, вот еще, я не смогу прочитать фамилии, вот у польских авторов тоже была статья, допустим. Вот, а мы работаем в другом направлении, мы, значит, для транспозит-Поиссон алгебры пытаемся какой-то аналог получить. И, значит, будем фиксировать вот алгебры Ли и будем находить умножение точка, такое, что вот комплект будет давать транспозит-Поиссон алгебры. Ну, естественно, первый момент, это вот у нас самые такие известные, полупростые, конечномерные алгебры Ли, комплексные, да. Всем хорошо известно, и интересно было бы получить какой-то пример транспозит-Поиссон алгебры вот с такой лиевой частью. Но оказалось, что таких нету. То есть, если мы берем полупростую конечномерную алгебру Ли над комплексным полем, то вот, точка может быть только нулевым умножением. То есть, это мы считаем тривиальными и не сильно интересными. Также, ну, понятно, что транспозит-Поиссон алгебры можно и в суперслучае рассматривать, в инарном случае рассматривать. И там тоже получилось, что для простых конечномерных, комплексных ничего интересного нету. Соответственно, возникает после этого вопрос, вообще есть ли алгебры, какие-то известные алгебры Ли, на которых можно задать точку так, что будет транспозит-Поиссон алгебра, да? Оказалось, что да. Вот, например, алгебра Витта. То есть алгебра Витта, она такая бесконечномерная, ну, в принципе, простая, и можем считать, что это, ну, первый интересный пример. Ну, то есть, конечно, можно посчитать там классификацию двумерных, трехмерных алгебр, транспозит-Поиссона, но, опять же, там
какие-то структуры получены, но насколько они вот выглядят интересными. То есть какая-то связь есть ли с уже известными алгебрами. А вот тут алгебра Витта, да. А точка как раз это будет алгебра рядов Лурана. То есть получилась такая вот связь двух, по отдельности они, конечно, широко изучаются, эти структуры, да, и алгебры Витта, и ряды Лурана. Но на самом деле, если мы возьмем ряды Лурана, то алгебра дифференцирования будет как раз давать алгебру Витта. Да. А тут получилась вот такая структура, в которой одновременно и алгебра Витта, и ряды Лурана, они, в общем, фигурируют. Так вот, оказалось, что тут я привел простейший пример, когда вот для точки, да. Ну и все другие транспозитивные структуры сфиксированы алгеброй Витта, да, они будут через ряды Лурана получаться, то есть это некая мутация от рядов Лурана. То есть мы фиксируем вот какой-то элемент омега из вот этих рядов Лурана, да, то есть, и берем вот умножение от точка, которое вот выше определено как от рядов Лурана. Вот, соответственно, значит, получили мы для алгебры Витта хороший пример транспозитивной структуры. И сразу возникает вопрос. А вот когда алгебры Витта изучаются, да, там есть много каких-то деформаций этих алгебр Витта. Причем деформации в самых разных направлениях есть. Да, там центральное расширение, какие-то модули над ними рассматриваются, да, то есть как-то вот умножение подкручивается. Вот стал такой вопрос. Если мы будем, ну, образно говоря, деформировать вот эту алгебру Витта, вот, деформировать эту таблицу умножения, то у нас сохраняется свойство, что вот новая полученная алгебра, она также будет иметь транспозитивную структуру какую-то интересную, нетривиальную, или когда-то вот теряется. Вот первый ответ был для алгебры Вирасора. То есть алгебра Вирасора – это центральное расширение на алгебрах Витта, да, оно единственное, как бы и тоже широко известно. Так вот, оказалось, что если мы берем центральное расширение алгебры Витта, считаем транспозитивную структуру, то уже будут все тривиальные. То есть вот это свойство и нетривиальных транспозитивных структур уже теряется. Просто вот добавили один элементик центральный, и все стало плохо. Ну, в общем, другой момент, который интересен. Вот конечномерные алгебры Ли, да, то есть, как известно, ну, комплексные, как обычно мы говорим, то есть, как известно, они всегда разлагаются в такую полупрямую сумму, полупростая алгебра Ли и разрешимая. Вот, если у нас разрешимой части нету, то мы уже знаем ответ. Вот на полупростых нет примеров нетривиальных транспозитивных структур. А что в общем случае? Ну, то есть первый шаг – это вот разрешимая алгебра, то есть когда у нас полупростой части вообще нету. Так вот, оказалось, что в полупростых алгебрах, нет, не в полупростых, а в разрешимых алгебрах Ли всегда есть нетривиальная структура транспозитивного. То есть берем любую произвольную разрешимую алгебру Ли, и там всегда есть точка такая, что она не нулевая и будет давать транспозитивную структуру. Соответственно, два крайних случая, они, ну, дают крайний результат. А что вот в случае, когда полупростая часть не нулевая и разрешимая часть не нулевая? Тут, в принципе, и то может быть. Вот, например, в нашей статье там изучались какие-то алгебры Галилеева типа, там их тоже много, этих алгебр Галилеева типа, но суть в том, что они все с полупростой нетривиальной и с разрешимой нетривиальной частью. И вот для галилеевских алгебр оказалось, что все транспозитивные структуры тривиальны. А вот другой интересный момент, вот третья алгебра, так, она как называется, ну вот написано, как называется, да, алгебра Шрёдингера в n+1 мерном пространстве времени. Тут оказался другой момент, что для каких-то случаев она будет давать только тривиальные транспозитивные структуры, а для каких-то, ну, в случае вот, n равно 2 только, будет давать вот нетривиальные транспозитивные структуры. Но опять же, тут в случае, когда n равно 2, у нас алгебра несовершенная, то есть как бы размерность квадрата этой алгебры, она меньше, чем размерность самой алгебры. А вот что будет в случае совершенных алгебр? Да. То есть тут на самом деле такой интересный вопрос открытый также имеется. Вот можно ли дать какой-то критерий для алгебры Ли, ну, конечномерной, комплексной, да,
что мы можем гарантировать, что есть нетривиальная транспозиция. То есть в каких-то вот крайних случаях ответы есть, когда полупростая или когда разрешимая. А вот когда комбинация полупростой и разрешимой, тут какого-то внятного критерия нет, когда мы можем гарантировать либо существование, либо гарантировать отсутствие. То есть есть только какие-то частные результаты, что для каких-то алгебр есть, а для каких-то нет. Так вот, ладно, вернемся к алгебрам Витта. То есть там много есть их обобщений, но для каких-то вот обобщений алгебры Витта, то, что могли что-то посчитать. Вот, например, есть такие алгебры, алгебры блока, да, то есть не написано. Ну, то есть блок на самом деле это человек, это не блок в смысле кусок, да, а блок это фамилия человека. Он там, в 1957 году выпустил какую-то фундаментальную статью, где предложил бесконечномерные алгебры Ли и какие-то очень абстрактные. И после этого вот, в многих частных случаях изучает эти алгебры Ли, там есть какой-то миллион статей, там все подряд изучалось. И я, собственно, хотел рассказать вот именно про такие алгебры, которые мы тут видим на слайде. То есть умножение задано следующим образом, и для любого комплексного элемента Q у нас определяется вот конкретно алгебра с таким умножением. Так вот, оказалось, что если у нас Q это целое число, да, то есть нетривиальный транспозит полостной структуры. А если Q это не целое число, то нет. То есть, опять же, мы стартовали с алгебры Витта, взяли какую-то деформацию его умножения, и в зависимости от вот этого элемента Q у нас либо есть, либо нету транспозита полостной структуры. А вот еще один момент. Другие алгебры Ли вот, типа Витта, значит, тоже там широко изучались. Тут оказалось, что для всех алгебр есть нетривиальный транспозит полостной структуры. Ну, мы тоже все их классифицировали, написали там полное описание. Тут смысла приводить полное описание нету, так как мы более глобально мыслим, как бы для каких алгебр есть, а для каких нету. Вот только так разделяем алгебры. Вот, есть более общий класс алгебр, они называются вот обобщенные алгебры Витта, опять же, это вот обобщение предыдущих алгебр Витта. Собственно, они интересны тем, что в зависимости от нашего векторного пространства, в зависимости от его размерности, у нас либо есть, либо нету транспозит полостной структуры. То есть просто когда размерность векторного пространства v равна единице, мы получаем как раз те алгебры с предыдущего слайда. Поэтому вот есть нетривиальные. А когда размерность векторного пространства больше единицы, там получается все транспозит полостной структуры, они тривиальные. Вот. Еще один класс алгебр, да, тут немного в другом обобщении, в другом направлении берется обобщение алгебры Витта исходной, да, то есть мы берем вот LM и LN, это дает подалгебру изоморфную алгебры Витта, и берется два модуля над этой алгеброй. Соответственно, вот таблица умножений такая. И тут оказалось, что вот если элемент B, да, он равен минус единице, тогда вот мы имеем нетривиальные транспозит полостной структуры. А если B отличен от минус единицы, то все структуры, в общем, тривиальные. Вот такое направление тоже изучалось. Тут буквально, да, свежая статья получилась. Значит, хорошо, вернемся к алгебрам Ли, которые более-менее знакомы. То есть, вот как мы помним, для любой разрешимой алгебры Ли есть нетривиальная транспозит полостной структура. Ну, опять же, там было доказано, что она есть какая-то нетривиальная структура, да. А если мы возьмем конкретную разрешимую алгебру Ли, то, в принципе, мы знаем, что там есть нетривиальная, но мы не знаем, сколько их, да. То есть возникает вопрос, как описать все транспозит полостной структуры на конкретной алгебре Ли разрешимой. Так вот, если мы возьмем верхние треугольные матрицы относительно коммутатора, это будет некая разрешимая алгебра Ли. И оказалось, что для них тоже можно посчитать все транспозит полостной алгебры структуры. И мы, собственно, посчитали. Вот. Ладно, тут были такие алгебры с огромными размерностями. А что происходит в случае, когда размерность такая маленькая, которую можно более проще изучать?
Вот еще в первой статье у китайских авторов получилась классификация вот двумерных транспозиций по алгебры. Да. Она, собственно, вся тут. То есть тут в этой классификации главное понять, что вот есть транспозиции по алгебры, у которых одна из операций умножения, она нулевая. То есть, например, первые 4 алгебры, там скобка, она нулевая. Да? А есть алгебры, где обе операции умножения, они нулевые. Да? И также вот важно понять, что если у нас есть вот классификация там, ассоциативно-коммутативных алгебр двумерных, есть классификация алгебр двумерных, да, то просто из этих двух классификаций вот склеить классификацию транспозиции по алгебра может быть, ну, двумерных тоже я имею в виду, может быть не всегда просто, потому что по одной и той же вот алгебре скобка, да, у нас может получиться несколько транспозиций по алгебры. То есть вот если мы посмотрим нижние 3 алгебры, скобочное умножение везде одинаковое, а умножение точка, оно разное. И на самом деле это алгебры разные. Потому что когда мы говорим об изоморфизме двух алгебр с двумя умножениями, у нас линейная вот, как бы замена базиса, она относительно двух умножений должна работать. То есть если мы по точке заменили базис, то и по скобке тоже меняется таблица умножения. Вот этот тонкий момент, который надо всегда держать в памяти, когда вот переходим от алгебры с одним умножением к алгебре с двумя умножениями. То есть эти умножения, они живут не по отдельности. То есть если мы как-то изменили точку, то будет меняться скобка. Если изменили скобку, то будет меняться точка. Поэтому, вот, образно говоря, количество алгебр, оно возрастает в каждой размерности, ну, намного больше, чем вот просто, если мы рассмотрим одну алгебру, ну, точнее, не одну алгебру, а одно умножение. Вот, ну, в размерности 3 тоже мы там все классифицировали, там получилось вот около 30 типов алгебр, есть там семейство там с двумя параметрами, да, есть семейство с одним параметром, то есть получилась классификация неизоморфных этих транспозиций по алгебр, и также мы нашли там жесткие алгебры, ну, как обычно, да. Вот, значит, еще у нас есть такая статья, недавно тоже опубликованная, там есть какой-то огромный список открытых вопросов, в основном все открытые вопросы строятся на том, что, вот смотрите, в алгебрах Пуассона у нас есть какой-то хороший, красивый, интересный результат, а в транспозе Пуассона алгебрах вроде как можно что-то аналогичное доказать, но непонятно как. И, в принципе, если кто-то заинтересуется, то этой тематикой может легко открывать эту статью и ну, и пытаться что-то доказать. В принципе, на этом я хотел закончить. Надеюсь, уложился вовремя. Пожалуйста, вопросы. Есть вопросы? Да, у меня есть вопрос вот, в 4-м слайде, который это обобщение Пуассон и транспоз Пуассон алгебра, который там написано от тождества. Вот не очень видно, что как получить сразу из этого тождества, которое тождество Пуассона и тождество транспоз Пуассона. То есть не очень видно, потому что здесь сказано, что if manifold алгебра является обобщением этих алгебр, но не очень видно, что отсюда как следует, которые наши тождества, которые тождество Пуассона и тождество транспоз Пуассона. Так, а вопрос в чем? Это является, if manifold алгебра является обобщением Пуассона и транспоз Пуассона алгебра или нет? Да, F-манифолд Но вот, транспозе вот if manifold алгебра задается такое тождество, да? Да. Вот из этого тождества как следует, которое тождество Пуассон и тождество транспоз Пуассон? Ну, вообще-то человек целую статью про это написал. Тут в 2 словах не расскажешь.
Просто открываешь статью и смотришь. На самом деле, то, что алгебра Пуассона это F-manifold алгебра, это в статье доцента 2019 года доказано, да. А вот про транспозит Пуассона это вот у Баужана как раз. Заманда шестом вы определили тензорный тензор алгебра, да, там можно решить что? Можно погромче вопрос. Шестая Тензорные алгебры, да? Да, там, вот, допустим, определили умножение для тензор алгебры, да, вот первый это поточный тип, а второй уже отличается. А почему именно второй определяет именно таким образом? Так, ну что значит, почему так определяется? То есть, вот, есть классический результат, который вот на первой части написан, да, то есть есть две алгебры Пуассона, вот взяли именно так умножение и получили новую структуру алгебры Пуассона. Вот это взяли и получили, да. Для Пуассона получили, для нового Пуассона получили. Может, для F-manifolda надо было определить по-другому? Может быть, но я говорю конкретно про этот случай. То есть есть статья у Зусмановича, где он рассматривает алгебры контактной скобки. Соответственно, вот для алгебры контактной скобки он доказывает, что если у нас есть две алгебры контактной скобки, ну это обобщение алгебры Пуассона, да, мы берем тензорное произведение, это будет новое векторное пространство, да, и вот есть пример, когда невозможно никаким образом определить два новых умножения, что будет опять алгебра контактной скобки. Да. То есть в данном случае для F-manifold алгебр, ну, можно считать, что задача решена только в каком-то частном случае, что конкретно с этим умножением не будет не всегда давать F-manifold алгебру. Но, возможно, с каким-то другим будет всегда давать. То есть этот момент просто не изучался. Конкретно в этом случае в оригинальной статье было написано, что для F-manifold алгебры верен аналог от алгебры Пуассона, что вот именно это умножение дает новую F-manifold алгебру. А потом в исправлениях было отмечено, что есть конкретный контрпример, когда для этого умножения не получается. Но при этом открытым вопросом остается, существует ли аналог вот результата Зусмановича, да, что есть контрпример, что никакое умножение не будет давать вот F-manifold, да. Либо же какое-то другое умножение, ну какое-то расширение вот получается этого умножения полученного, да, будет давать вот. Еще там дополнительное условие должно быть, что вот эти новые умножения на тензорном произведении, они именно расширения должны быть исходных умножений. То есть при ограничении полученного умножения у вас либо первое умножение, либо второе получается. Вот этот момент. Еще есть вопросы? Нет, да? Когда все доклады мы послушали. Demek hamma taklitchilar ma'ruzachilarni eshitib bo'ldik. Konferensiyani yakunlashimiz Azimboy Sa'dullayev universiteti rektori Sabir Umarov. Assalomu alaykum, hurmatli konferensiya ishtirokchilari. Dear participants of our conference, thank you very much for attending and contributing to our conference. I want to especially thanks to our speakers. I believe like this event is important and very useful for us. At the end of my speech, I want to say see you next time at our university. May I say something? Of course. Yes. So, thank you very much for organizers also. Of course,
so during last talk, I come to the train station. Now I am going to Namangan State University for another meeting. So I'm very happy that these 2 days our conference was very nice, and I also thank our speakers for their nice talks and their support to organize this nice conference. Many our collaborators, and I think we will keep this collaboration, and we do similar conferences maybe next year again. And thank you very much. And we keep in touch with all our speakers and their research group. Thank you very much. Thank you. Victoria, thank you very much. Thanks to you always. It was a big pleasure. I hope to repeat there and also in Spain. Thank you. So now I am in a train station. Good luck. We are in touch. Yeah. Thank you. Thank you very much. Bye. Doctor, bye. Bye. Thank you very much.